Today's noble lineage will be presented in Hebrew and English with subtitles in Arabic, Aulaxese or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hebrew, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Welcome to Amirim, the vegetarian village. And this is one of our family units. People are going to come here today, so it's ready for them. You can see for yourself. It's a 2-story house. The pecans are falling all the time. You can always pick them and eat them from the ground. You see? And you can go in and see for yourself. There is a jacuzzi outside. Come on in. Welcome. I'm going to put the light on. שלום צופים יקרים, וברוכים הבאים לשושלת היוחסין האצילית שלנו, בתוכניתנו בת 2 החלקים. היום, בשבוע הבא, אנו נבקר באמירים, מושב צמחוני בגליל, בישראל. אמירים הוא בין 15 קילומטרים דרומה מצפת, ובמיקומו היפהפה, בגבעה של 600 מטרים, מעל גובה פני הים. מביט על אגם כנרת, ימת כנרת. בהתאם לברית החדשה הנוצרית, רוב הכמורה של ישו התרחשה לחופי ים כנרת, ביחד עם אירועים אחרים. זה היה כאן שישו ביקש מ4 תלמידיו ללכת אחריו, היכן שהוא הלך על המים והרגיע סערה. אמירים גם משקיף על נופים מדהימים של גבעות הגליל ורמת הגולן. הכפר המיוחד הוקם בשנת 1950 עם קבוצה של אוהבי טבע, אשר התמקמו על מקום חשוף והררי, תוך שהם ממקמים את מגוריהם בבניינים קטנים. במשך שנים ארוכות של עבודה קשה, סבלנות והשקעה רבה, הם הביאו את אמירים למצבה הנוכחי. עקרונות אבן הפינה אשר אמירים הוקמה עליהם, כוללים צמחונות ואורח חיים אורגני. דוקטור ענווה אונבר, מנהלת של בקתת אירוח אונבר באמירים, מציגה לנו את הקהילה. My name is Anva Onbar, and I'm a mother of 5 children and a grandmother of 3 granddaughters. And I have a PhD in natural medicine, and I have a clinic for treatments for people with all kind of stress-related problems and all kind of psychosomatic problems. We enjoy having people and teaching them the healthy lifestyle of vegan kind of lifestyle and close to nature. דוקטור ענווה אונבר מדברת עמנו על התחלת הכפר. Different people came at the beginning. They came to settle here, but it was too difficult of a condition, and then they left. And then the vegetarian people came and they restart Amirim. It wasn't Amirim at that time, it was Shefer, it called different name. But when the people from the vegetarian community came, they started Amirim as a vegetarian village. And then once the vegetarian people start, they sticked here. Although it was very difficult at the beginning, no electricity, no water, just rocks and a lot of mountains, but still they stick to the ground and made their families and grow the garden and everything. Why was named Amirim? Amirim in Hebrew means high place. It's on the top of a very high mountain. That's why we call Amirim. היום מעל 150 משפחות חיות באמירים, כולל הרבה ילדים. אנשים רבים בעסקי בקתות האירוח, או שיש להם מסעדות צמחוניות. So you see, that's a living room and a dining room, and upstairs there are children's room and the bedroom. So it's going to be for 6 people. So families are welcome also. You're welcome. ביקרנו גם במסעדת דליה, אחת מהמסעדות הצמחוניות באמירים. So how do you like the food here, the vegan food here? It's very good tasting.
taste natural. Natural taste. It's good. Like the bread. Bread is very, very good. We usually eat all the bread that sells in the market. It's not the same. I don't know. Maybe the atmosphere would... Maybe it's organic? It's organic. Exactly. Can I have another one? It's very, very good. You want to taste it? It's good. דוקטור ענווה אונבר מסבירה מדוע היא והתושבים באמירים בוחרים באורח החיים הרחמני הצמחוני. The reason I am vegetarian is because, first of all, I don't like to use animals and I don't like to kill animals and not to cooperate with killing. And that's the humanistic point of view. The next reason is to be healthy. On research, you can see that people are more healthy when they're vegan and vegetarian. And, of course, there is also the ecological reason that the industry of the meat is bringing pollution to the world and doing a lot of problems and polluting water and ground, and so they're all good reasons, and we all feel that it should be vegetarian, vegan life for everyone, for all these reasons: humanistic, ecological, and healthy lifestyle. So that's why people came here, so they can grow their children in this type of lifestyle. באמירים, ברבקיו ומנגלים אינם מורשים, ואין מוצרים מן החי באתר כולל דגים ועוף. רבים מהתושבים של אמירים חיים לגמרי כטבעוניים, ללא מוצרים מן החי. דוקטור ענווה אונבר מסבירה מדוע הדיאטה הטבעונית היא בחירה בריאה יותר. Many of my friends are already vegetarian, and I tell them that it's good to be vegetarian, but it's even better to be vegan, because milk and cheese and all these animal products are not healthy as they seem to be, because the calcium of the milk is good for a cow, the baby of the cow, but it's not good for humans. And this calcium doesn't absorbed in the body. And just the opposite, if you look at the countries where they have more osteoporosis, they have the most intake of the dairy, like Denmark and Sweden and Israel and the United States. Many people, especially old women, break their hips because of the osteoporosis. They lose calcium, although they eat calcium from the milk all the time. So that's a proof that it doesn't really help. But once you stop it, suddenly you get the calcium from the greens and from almonds or sesame seeds, and a lot of greens, of course, that's really the best food for your calcium, and then they fall and they don't break anything anymore. אנו פוגשים תושב נוסף באמירים, דוקטור גדעון רון, אשר מתרגל אקופנטורה ורפואה סינית. הוא ומשפחתו גרים כאן במשך 35 שנה. My wife and myself, before we came to Amirim, we turned vegetarian, and we decided to come around to raise our children here. It's a beautiful place. I think the best place to live is Amirim. View, beautiful view. You know, we've got the Sea of Galilee on one side and the Mediterranean on the other side, and fresh air. Beautiful people here. Beautiful atmosphere. Great. כשכל האנשים, לא משנה מה אורך חייהם, מתקבלים בברכה לבקר באמירים כמבקרים. זה נחוץ שהאדם יהיה צמחוני כדי שיהפוך תושב קבוע בכפר. דוקטור גדעון רון מדבר על השוני בין אמירים ומקומות אחרים. As a city, they have maybe some ecological rules, but in Amirim it's more difficult to cut a tree than to build a house. I mean, we are not supposed to touch nature. You know, we love nature, and we are reluctant to accept people who smoke. We don't accept people who are meat eaters. So there are certain rules. We don't use pesticides in the gardens. We have organically grown
vegetables without pesticides. I think it's the one and only vegetarian municipality in the world. Maybe there are few private farms around the world there, but as a municipality, it's the one and only in the world, the first definitely. אורחים רבים מדווחים על הנוף הנפלא והיפהפה של אמירים. כמו כן, האווירה המרגיעה והאוהבת. דוקטור גדעון רון מדבר על ההשפעה החיובית לאין ארוך בעובדה שאין בית מטבחיים באמירים. Lev Tolstoy, he's a Russian writer, he said that as long as there are slaughterhouses, there will be wars. No slaughterhouses in Amirim, no meat eating, so it's easy to love each other. במחקרים רפואיים, התושבים של אמירים הוכיחו שהם בריאים יותר בממוצע בהשוואה לאנשים בערים אחרות בישראל. From time to time, some doctors come around or nurses from some hospital and they check us as a control group, in relation to another group in the city. And they take blood tests and we list, what we eat and whatever. And we always get higher in the range of healthier. We are healthier. It's been proven that being a vegetarian, especially being vegan, is healthier. כדי לדאוג לרווחה הרוחנית של התושבים והאורחים, לאמירים יש בית כנסת משלהם, אשר דוקטור ענווה באדיבות מציגה בפנינו. This is Amirim synagogue. It's right here, and it's a very simple and modest house, as you can see. The synagogue is open usually during weekends and Shabbat. Shabbat is our holy day. So right now you can see the hours on Friday. Kabbalat Shabbat means the service for Shabbat, which is the holy day of the Jewish tradition, 4 o'clock, and then they have a prayer at 5, and then in the morning they have 8:30 service also in Saturday. The community uses the synagogue for Jewish tradition. זה מסכם את החלק הראשון של תוכניתנו על הכפר הצמחוני של אמירים. ודאו שתצטרפו אלינו בשבת הבאה, 25 בספטמבר, לחלק השני של טיולנו למקום כנבי מדבר הזה של שלום, יופי ואהבה, הממוקם סמוך לים כנרת בישראל. למידע נוסף על הכפר הצמחוני המדהים הזה של אמירים, בבקשה בקרו באתר www.amirim.com. תודה לכם צופים אדיבים על שהייתם עמנו בשושלת היוחסין האצילית שלנו. בבקשה יישארו מכוונים לטלוויזיית סופרים מאסטר לבין מאסטר ותלמידים. הלוואי ושלווה של אמא טבע תרגיע את נשמתכם. Thank you, gracious viewers, for being with us on our noble lineage. Please stay tuned to Supreme Master Television for Between Master and Disciple. May the tranquility of Mother Nature soothe your soul. For more details, please visit www.suprememastertv.com/NL.